and various job opportunities, scholarship schemes, fellowships in science, right? And we had a hands-on experiment sessions also in various labs of chemistry, physics, chemistry, microbiology, botany, zoology, earth science, applied science also. And we had taken all the science camp participants to Zirconium Complex, Parayakayal, CMFRI, Thoothukudi, so that they can have a feel for the practical experience of all the science subjects. Also, how science is applied in R&D of industries. Science எங்கேயோ ஒரு புக்கில் தூங்கிட்டே படித்தா கூட எங்கே யூஸ் ஆகுது, அது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எப்படி பயன்படுதுங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம். So this have really inducted and inspired you towards higher goals of your career in science and further research in science, right? So we are happy to have done all these things to you in a short span and in a nutshell. 5 நாளைக்குள்ள உலகம் பூரா சுற்றி வந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம். இவங்களை நீங்கள் தேடி போய் பார்க்க முடியாது, ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்காங்க. அவங்க உங்களை தேடி வந்திருப்போ அவங்களுடைய அவங்களுடைய எல்லா அனுபவங்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் we had a wonderful cultural night also yesterday. Students performed all their wonderful dances. I was ஃபைட்லாம் சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொன்னேன், இப்போ சொல்லி சூப்பர், ரைட்? எங்கள் லாங்குவேஜில் சூப்பரோ சூப்பர், ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. அந்த டெலிஷியஸ் ஃபுட் குக்டு பை எங்கள் தாமரை டீம். அது வந்து பாப்பா முகத்தை பார்த்து இன்னும் வேணுமா முதல் நாள் கொஞ்சம் செட்பேக் இருந்திருக்கும், ஏன்னா எங்கள் ஸ்கூல் காலேஜ் வேற, நடந்த இடம் வேற. due to various government functions crossovers, we had switched over to various places, even the seminar halls, but all for good and bad. அக்கடான்னு விசிராந்தியா உட்காந்துட்டு இருக்கோம், எந்த தொந்தரவும் இல்லை, நல்ல இடம். I should sincerely thank our management and once again our principal and all the supporting staffs of our office. நாராயணன், சரவணன், முத்துக்குமார் அவங்க பின்னாடி நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த ஃபண்டு வர்றதுக்கு. இது ஒரு பெரிய நெட்வொர்க். இதில் ஒன்று சரியா இல்லைனாலும் எனக்கு எதுவுமே செட் ஆகிருக்காது. ஒரு தேரை ஒரு 100 கோடி இழுத்த மாதிரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நல்லபடியாக முடிஞ்சது. இறைவனுக்கு நன்றி. அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் யூ ஒன் அண்ட் ஆல். எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி. அனைவரையும் இருக்கரம் கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Felicitation by Thiru Jagannathan sir. Good evening, one and all. So I am happy and privileged to be here in front of you to deliver the felicitation address. And I hope that all these 5 days you would have had a wonderful knowledge gaining sessions throughout this 5 days. And I got feedback from various students as well as the faculties that the sessions were really good and all thanked for such wonderful opportunity. And while you are going home back, for sure you will be taking a baggage full of knowledge which you would be able to inculcate in your future due course. So I congratulate all the students, those who have participated in this INSPIRE camp, and I wish all success for your future endeavors. And I thank Valmati ma'am for organizing such a wonderful program for the inspiring budding scientists of Thoothukudi, and also the team behind this INSPIRE camp. And I thank God for enabling me to be a part of this INSPIRE camp by providing moral support from day one. So whatever the thing is, like, what is more important is you have to put more effort. Nothing happens all of a sudden. By practicing for 10 months,
you cannot expect to replace Virat Kohli in Indian cricket team. Am I right? So, just 10 months of cricket practice won't lead you to replace Virat Kohli. It needs patience and perseverance. You have to put in a lot of effort. You have to work very hard to achieve your goals. So nothing is easy in our life. If you put in a lot of effort, if you put your fullest concentration towards your future goal, you'll be able to achieve your goal for sure. Even if it is a delayed process, for sure you'll be able to achieve whatever you wanted to achieve in your future. So just don't let your mind to control you. You try to control your mind. So that is what I can tell you a mantra. So try to control your mind and don't let your mind to control you, so that you can achieve success in your life. Thank you once again for this opportunity. Felicitation by Kamaraj College. Hello, good evening. அதாவது இப்போ எல்லாம் எப்படா வீட்டுக்கு போவோங்கிற ஒரு இதில் இருக்கீங்க நீங்கள். இது வந்து இந்த கேம்புங்கிறது டு நோ என்னென்ன வாட் ஆர் டிஃபரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சி கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் வந்து சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுடைய இப்போ இந்த டோஸ் பீரியட் இதெல்லாம் இப்போ டோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து நல்லா இது பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாமையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி எழுதி நான் சொன்ன மாதிரி சில எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா you can be placed in a good national research institution which opens up a very good horizon for you in your career. எது எடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்சியராக பண்ணுங்க. ஓகே, என்ன கோர்ஸ் ஆனால் don't join any course under compulsory by somebody. உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அந்த கோர்ஸ் எடுத்து அதில் நம்ம நல்லா ஷைன் பண்ணி பண்ணுங்க. இந்த இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ யூஜிசியில் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து நீங்கள் பிஎஸ்சி ஹிஸ்ட்ரி கூட பண்ணலாம். எனி கோர்ஸ் கேன் பி ஸ்விட்ச் ஓவர் ஃப்ரம் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் டு அனதர் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த மாதிரிலாம் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் அது கொஞ்சம் சின்சியராக இன்டென்ட்டாக படித்து அது என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத இன்டெப்த்தாக படிக்கணும். இப்போ வந்து நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமோட படிக்கிறீங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணி அதை வந்து நல்ல டெப்த்து நாலேஜெல்லாம் படித்து டீப்பாக போய் படிச்சிங்கன்னா உங்களோட கேரியருக்கு நல்லா இருக்கும். என்ன கோர்ஸ் படித்தாலும் சரி. அதுதான் என்னோட பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ். Have a good time, have a good professional life in your career. I wish you all the best. Thank you very much. Felicitation by Denison sir, our former colleague and PG chemistry assistant. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். பொதுவாக இன்றைய கால சூழலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு போட்டி நிறைந்த ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அது ஒரு எந்த ஒரு பொசிஷனாக இருந்தாலும் சரி, அது பள்ளி அளவில் மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலையும் சரி, இதற்கு மேலே நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெவல்லையும் சரி, நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய திறமையை வெளிப்படுத்திக்கிறோமோ, நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கலாம், ஃபோர் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், க்ரியேட்டிவிட்டி, கொலாபரேஷன். ஸோ அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னும் வந்து இந்த ஃப்யூச்சரில் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெற்றியை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், அடைய முடியும். அப்போ அந்த வெற்றியை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதற்கு இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு இந்த கால சூழ்நிலை உங்களுக்கு உதவியாக இருந்த ஒரு 5 நாள் முகாம், இந்த இன்ஸ்பயர் சயின்ஸ் கேம்ப் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்திருக்கும். இதை மையப்படுத்தி இன்னும் வருங்காலங்களில் இந்த சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு செய்திகளையும் நீங்கள் கவனமாக எடுத்துக்கிட்டு வருங்காலத்தில் இதை நீங்கள் செயல்படுத்தினீங்க அப்படின்னா
நீங்கள் என்ன ஒரு லட்சியத்தை அடைய நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக அதை ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அதை நோக்கி நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்து இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த ஒரு கால சூழலில் மிக திறம்பட நடத்தி முடித்த நமது ஆர்கனைசர் அவர்களுக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்து ஒவ்வொரு வழிகாட்டியாகவும் இருந்து செயல்பட்ட அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நமது லட்சியம் அந்த ஒரு குறிக்கோளையே வெற்றியடைந்து ஒரு ஒளிரக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir, for your valuable words. Feedback. Valedictory address by Professor V. Balram, sir. This BSc Inspire Science program is one of the most wonderful programs, particularly to infuse science culture into the students at the right age. Is the age actually you start picking up. And I have attended nearly 75 to 80 Inspire programs across the country, from Thoothukudi to Jhansi in Uttar Pradesh, from Bhubaneswar in Orissa to Rajkot in Saurashtra. I attended some more than 75, maybe 80. But this is a really wonderful program introduced by the Government of India, the Department of Science and Technology. In fact, some of you are definitely, I'm sure that some of you are inspired and you are going to take science in the future. And some will become administrators, great administrators, some will become game changers tomorrow, and some will become top directors, top scientists of the country. So that is the reason I am trying to tell something which normally, it's not that I am criticizing our country, because I love my country more than anything else. See, if you have some lacunas, some problems, you should know why there is a problem. Because, see, Indians are very intelligent people. And our science heritage goes back to Aryabhatta, Shruta, that medical scientist of ancient times, to the current generation, maybe even a little more faster generation, Sir C.V. Raman, Abdul Kalam, Homi Baba. These are the pioneering scientists. When Sir C.V. Raman got Nobel Prize in 1930, he was not only the first Indian, but also the first Asian. At that time, no Japanese scientists, no Korean scientists, no Chinese scientists, nobody got Nobel Prize. He was Sir C.V. Raman was the first Nobel Prize in science, not the person who got first Nobel Prize in science. But after 90 years also, we are not able to bag any more Nobel Prize. What is the problem? Recently, in fact, the government is doing everything possible to promote scientific literacy, to promote scientific culture, to showcase our achievements, what have been achieved. We are able to showcase. And also, you are fostering the curiosity of the students by INSPIRE programs like this. And also, connect communities, different communities are being connected so that science literacy becomes more and more. And in fact, if you look at the entire world, the countries, please stop talking, please. The countries who have developed in science and technology get most respect. Today, America gets more respect because of this developments in science and technology it has got. And recently, I was working on a paper on chemistry-related paper actually, on the history of the analytical techniques. In that, I have included this para, what I am going to read it now. A country gets respect from the rest of the world based on its scientific contributions.
And recently, there was a World Intellectual Property Organization named 15 countries who are supposed to be the hotspots of science in the world. They are Switzerland, Sweden, USA, UK, Singapore, Finland, probably Netherlands, Germany, Denmark, Republic of Korea, France, China, Japan, like that, Israel, and Canada. So they are the world leaders, but unfortunately, I really got pained when I don't see my country's name there. What is the problem? For example, America is bagging almost half of the Nobel Prizes every year. They are declaring from Sweden. Why? Because they are investing more money. The last, I think America is this year it is going to invest on R&D $1 trillion. No other country can do that. So that is the reason the America is ahead in science and technology. It's not to criticize our country, because we see you people tomorrow, one or two couple of you may become administrators who decide all these things. So at least you will have an idea. So that's what I am telling, that in future, if you get a chance, please try to rectify these problems for our country so that our country also becomes a leader in science. And if actually this goes by GDP. How much GDP you are spending on our R&D, our science and education, both college, university, and also high school education. For example, Israel spends about 5% of their country's GDP on R&D, whereas our country spends only 0.67. So without money, you don't get results. You have to invest. And a lot of other countries, if you look, Finland about 3, Pakistan 0.16, even less than. That is the reason Pakistan is behind us. See, it is just money only, on how much money you are spending on R&D. And sometimes, many times, it is not only the money, sometimes bright ideas. For example, I have a friend called Mike Hammer in Australia. He was working for Variant Tektron, a company which makes flame photometers, atomic absorption spectrometers, atomic emission spectrometers, scientific instruments. He was working there. Actually, one day he got an idea. He went to thrash where you throw all the dust, all useless things, and then collected one microwave oven from there. It was thrown by the canteen of that particular company. It was not working, so they have thrown that into the trash. But he brought it to the laboratory and used the RF power unit, and then he generated a microwave plasma using nitrogen from the atmosphere. And he developed a technique called microwave plasma atomic emission spectrometry, MPAES, which is a technique just like flame photometer, atomic absorption, for the determination of different elements in different materials, water, rocks, even biological materials everywhere. So that today, means always you don't have to spend money to get a good idea, innovative idea. You should think, and suddenly an idea, you have to be motivated by some source, then you get a very good idea. Even without a good amount of money, you can innovate and then bring to the whole world, actually to showcase your strength and skill. And in general, it goes by money, no doubt about it. For example, England spent $1 million for one gold medal in Olympics. See, that is the reason those countries are able to get more medals in Olympics. So it is sheer money and dedication, and also the kind of environment who identify the skill of the people, talent, and then nurture them with scholarships and all, and then train them vigorously, and then send to Olympics. You will get the medal. If you don't do all that, if you select your own brother-in-law, your own brother, your own sister, then gone.
So that too we should not, if you want to really shine, either in sports or in science, you have to work hard, you have to have a process and to select the talent in a right way, and then nurture them by giving scholarships, the rigorous training, then send them to them, bring the medals, definitely. So like that, we are very, very intelligent people, Indians. See, you see, today in America, some of the top companies, Sundar Pichai, Google, CEO, even YouTube CEO is also from India. Indra Nivy, Mastercard, and Pepsi. Like that, you can name 130 people who are heading the world's top organizations, only Indians. So Indians are basically extremely talented. If you have a right system to tap the talent, definitely we can beat everybody in the world. We can come up and one more thing is, and these are only few examples. Actually, I took only American where people who are in America. There are a lot of other countries where our people are doing wonderful jobs because they got the right opportunity to come up. They were encouraged by their companies because they had talent in them. And if that kind of a thing is also done in India, definitely we are now. हम भी किसी से कम नहीं. So we are also not less than anyone. So with this and also it is the responsibility of the government or colleges or universities to create right environment for the students to come up in life, and also for the students to take up the challenge and then grab the opportunities, work hard, come up. I showed you two examples, Barack Obama and Abdul Kalam. Both are from the minority communities in their respective countries. Sheer hard work and discipline. Discipline is most important. So far I have not told, but the discipline is more important. And sheer hard work and discipline only put them in top positions in their respective countries. So like that, you must also take all the opportunities you come across and then make them to your best use and then come up your life. Thank you all. Wish you all good luck. Wish you a very happy Thank you, sir, for your valuable words. Certificate distribution. Feedback session follows. For school, we have 2 minutes time. So we can rush up because already we are running short of time. Each school, upper place are ready or longer. Take 2 minutes. Come on, each school. Just 2 minutes in short. Namaskar everyone, I am from Missionary Valedictory High Secondary, and this is my second camp attending, and most of us is the first camp. To be frank, first we are all focused on MBS and IT field because of its reputation in the society. It's also due to the parental pressure. We can also say it is due to the very less exposure to the fields of science and technology. Back then when we all decided to come to camp, we had no idea what the camp had been going to be. We just thought it's going to be some classes and something else like on basic science. But to be surprising, every lecturer from here, every lecturer we learned a lot, and their lectures were very inspiring. We learned a lot. I'm very interested in medical field, but due to my parental pressure, I was forced to select MBA for my career. But from the lecturers, I was amazed by the thing that is more than MBAs in the medical field, vaccinology, immunology. So I decided that I'm going to research in the medical field and succeed what I want
she had a confusion in choosing geology as her career. But with the help of Dr. C.S. Anbalahan sir, who was a geologist, gave us a clear idea of what to do now. And we had a very nice industrial visit which helped us that learning is something very simple and executing it is very important and thinking is very important. We learned about many hidden talents in our society and their mind-storming contribution to the human society, which inspired us to learn more. This camp has been a very great helper for choosing a passionate job. We like to thank for the Department of Science and Development of India who funded this wonderful camp, and we like to thank a very gratefully to Dr. G. Vanmati ma'am who organized this. On the day we came, she says she is always further and anywhere, which gave us big support because our parents feared a lot to send us. And not to mention Suresh sir, who is very patient and handled us our mischiefs. Thank you, sir. And we like to thank all the professors and the students of Kamaraj College and catering staff. Thank you to all those reputed professors, researchers whose time is very precious. They give their piece of time and made us a lot of knowledge. Thank you very grateful thank to everyone, and we like to thank our principal and parents. Thank you everyone. I believe that I will succeed in my life and research due to this camp. I believe that you all will. Thank you everyone. To all, it's my immense pleasure to give this feedback and reflection today in front of you. On behalf of our school, the Vikasa CBSE Sayapuram, I extend my wholehearted thanks to Dr. G. Vanmati ma'am for this meaningful scientific tempered INSPIRE camp. All the sessions from different branches of mathematical science, physical science, chemical science, life science and earth science were meaningful. The takeaway of the INSPIRE camp is that science is not just a subject, but life. The trip to Zirconian complex was very useful and efforts taken were remarkable. Laboratory sessions on zoology, botany, physics, chemistry and applied science triggered our curiosity to explore more in science. Contests helped us to think out of the box and made us to be skilled in critical thinking. It is not a cakewalk to bring many environmental resource persons from different places to one platform for the benefits of students' community. But Dr. Vanmati ma'am did it successfully. Thank you, ma'am. We may fail in our duty if we fail to acknowledge the Kamaraj College management, principal of Kamaraj College, Dr. Thoothukudi ma'am, Physical Education Department HOD, Dr. Anandraj sir, student volunteers of the college, lab attendants of the college, and their hospitality in taking care of all students. Logistics was planned well. Food provided for all these 5 days were good and healthy. Campus infrastructure and facilities were clean and safe for all students. Last but not least, we extend our gratitude to our school management, senior principal, teachers for motivating us to take part in the INSPIRE Science Camp. A special thanks to Suresh sir, PhD scholar. Thank you all. I forgot to add, in fact, I have to appreciate Professor Vanmati. Is it? Professor Vanmati for her extraordinary capabilities in getting money from DST, because last 26th or 25th I was to go to Jalandhar in Punjab. There was a Professor
professor called Dr. Manpreet Singh. He was organizing a DST some program like this, and then he invited me, and then I agreed. And then suddenly he sent a mail that I'm sorry, I could not get the money from DST, so we are postponing it indefinitely. The next new dates will be known in future sometime. He said. So and also after the what is the pandemic? Coronavirus. After 4 years, no camp. And I don't know how she could get that money from DST. Because last week I was in Bhubaneswar, there was a top DST official with me, Dr. Manoranjan Mohanty. He told that the DST doesn't have money. We are struggling. Then despite of all those problems, she could get the money and conduct this beautiful program. I appreciate her effort, and we should give a big hand to her. It's all God's grace. Our Sunrise Freedom, Sunrise Registry, it's all God's grace, right? எனக்கு தான் வந்துச்சா ஃபண்ட் நிறைய காலேஜுக்கு இன்னும் வரல. தமிழ்நாட்டில் 5 கேம்ப் தான் சாங்ஷன் ஆயிருக்கு. அதில் காமராஜ் காலேஜ் ஒன்று வித் 1 million நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இது வந்து 9th year camp. Almost all camp except one camp மட்டும் நான் வரல. But every year I found out there is a quite good level of improvement in the infrastructure and also the quality of the participants, quality of the seminar talk given by the mentors, and not only that, the mentors are from different parts of the country, so that they have a full exposure. The students can have a full exposure. So we thank you, madam, for your effort. I'm from Kamaraj Higher Secondary School, and I'm here to share my feedback about this camp. First, I thought that this camp would not be good and it would be normal like all the camps, but now I'm really happy standing here. So it has completely changed my view on science and it made me build an interest in science. And I was really amazed with the presence of all those eminent scientists who gave us lectures. The decades of experience, countless qualification and dedication towards science has taught me a lot. And my favorite sessions were the nanotechnology by Dr. Natarajan sir and chemical science by Dr. Sendar Kumar sir. And the ID which we went to Zirconium complex gave me a very different experience, and I have learned something new and useful. Rather than spending all the classes in theory, we also went for many labs which had boosted me in experimental analysis. And I would like to extend my gratitude. I would like to thank my school management for giving this opportunity. And I thank Kamaraj College management, the principals for supporting and organizing this camp. And I thank Dr. Vanmati ma'am for conducting this, and she is the backbone of this camp. And I would also like to thank all the supporting staff, volunteers, canteen management, and all the unseen workers behind this camp. Special thanks to DST for funding. Once again, thanks for INSPIRE, and this is Afrin signing off from the time. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ராமதாரி. நான் SKHNG கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிவகாசியிலேருந்து வந்திருக்கோம். இந்த கேம்பை பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் கேம்ப் டு அஸ். சயின்ஸை பற்றி நாங்கள் சயின்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டாக பார்த்தோம். ஆனால் இது ஒரு லைஃப் எங்களுக்கு மாறிச்சு. முதல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே ஒன்று டாக்டர் இல்லைன்னா இன்ஜினியர் ஃபீல்டுன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ரிசர்ச் எல்லாமே இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இந்த கேம்ப் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இன்னொன்று நாங்கள் சிவகாசியிலேருந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணோம். ஒரு ஊர்லேருந்து இங்கே 5 நாள் கேம்ப்புன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதோட எங்களை பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்ட வான்மதி மேம், அப்புறம் உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப
மேம். உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அதோட எங்கள் ஃபுட் வந்து 5 நாளும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் ஸ்டே பண்ணது வந்து எங்கள் கேர்ள்ஸ்க்கும் எனக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அதோட இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண வான்மதி மேம்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். இங்கே நாங்கள் பாதுகாப்பாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் பண்ணோம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதோட இந்த இன்சார்ஜ் வாலண்டியர்ஸ் அப்புறம் சுரேஷ் சார் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. On this INSPIRE camp, on behalf of the Kamaraj College campus, First, I would like to express my gratitude towards the organizers of this camp, and a special thanks to Valedictory ma'am and principal of Kamaraj College and Suresh sir, our chemistry teacher and PhD scholar, for providing us with such a wonderful opportunity to take part in this camp. As students, we not only gain knowledge on various subjects, but also valuable experience, which I believe will travel with us throughout our lifetime. And I would also like to thank all the professors and scientists for the valuable insights they shared with us. We had a lot of fun in this camp, delicious food, and a better exposure. And our trip to the Zirconian complex was a remarkable one. Overall, it was a great experience. Thank you all. INSPIRE Science Camp. Good evening to all. As a 5 days INSPIRE Science Camp provided the perfect opportunity to develop deeper in the field of science. A virtual camp for all those who inspire to a career in the field of science and technology. The camp inspired beyond our experience. We feel proud having spent for these 5 days with many greatest scientists. It was the first industrial visit and also have the greatest experience for the industrial visit. Thank you for the organizers for conducting such a industry INSPIRE Science Camp. To reveal the joys for the innovations to the talented youth of the nation to pursue the study in the science career in the research and the development. Special thanks for Valedictory ma'am and the volunteers and also Suresh sir. A very good evening to honorable present here. I am Ashmi from Victoria CBC School. So today I stand before you guys to give the feedback about the INSPIRE camp. So for the past 5 days we have spent here for the INSPIRE camp, and it was really a good session, and we had a wonderful time on spending with the eminent professors and scientists who gave a good lecture, and they sacrificed their time for coming here to teach their knowledge to us. And also I would like to thank the organizer of the camp, Mrs. Valedictory ma'am, who had made this program successful. Thank you, ma'am. And I also would like to thank my principal, Mr. D. Jaganathan, who is the person stood behind us and led us the right way. And also he gave the golden opportunity to attend this science camp. And last but not the least, I would like to thank my teachers who accompanied me through this camp. So once again, I thank the whole team for organizing this camp. And thank you. Good evening everyone. I am coming with representing area school. I would like to share a few points regarding this internship. This is going to be a short and sweet feedback, I think so.
This happened to be a great opportunity to invent new things. This internship made my holidays more productive. I have no idea what I have been doing if I didn't get this chance. Maybe probably wasting my time. But this initiative must be encouraged, and more number of students must be enrolled, participate, and get some knowledge. I got to socialize to a new circle of people, and I like to thank Dr. Valedictory ma'am for organizing this internship for students' welfare. And I'd like to thank Suresh sir and Margopal sir, and at last my friendly brothers I got here who volunteered this event wonderfully. Thank you all. Pleasant evening to all have gathered here. I am S. Navi of BMC Metric Higher Secondary School to give a feedback about this INSPIRE Science Camp. We really enjoyed this camp. We have learned a lot of information about science and its scope. The lectures of the scientists and professors were very useful. The industrial visit and hands-on experiment were very new to us and useful. On behalf of our school management, our sincere thanks to the organizer, Mrs. Valedictory ma'am, and all the supporting staffs of this INSPIRE Science Camp. Thank you. My name is A. Pradeep. I am coming from the Nada Higher Secondary School, Koilpatti. First of all, thanks for this INSPIRE Science Camp. INSPIRE Science Camp from the Valedictory ma'am, DSG and Kamaraj College management. அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போது எல்லாருமே வந்து நாங்கள் வந்து எந்த குரூப் அப்படின்னா மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் தான் எடுத்துருந்தோம் எங்கள் கிளாஸில். எல்லாருமே வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா எங்கள் டீச்சர்ஸ் கேட்கும் போது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா 33 பேர்னா 30 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் நான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்துல ஃபுல்லாவே எம்பிபிஎஸ் மற்றும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க தான் பெரிய ஆகிறாங்கன்னு மட்டும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மையிலே இந்த சயின்ஸ் கேம்ப் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன தெரியுது அப்படின்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த டிஎஸ்டி காமராஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வால்மதி மேம். அதாவது என்ன புரியுது அப்படின்னா அந்த தம்பி வாங்கடா
and make us to study science field. We also visit microbiology labs, physics, chemistry, botany, zoology, and to experiment and using microscope. It is a beautiful, such a experience improvement in this age. So once again, thank you Mr. College management, and thank you. I'm Thoothukudi. I'm from St. Thomas Higher Secondary School. It was my pleasure. I stand here to give the feedback about the INSPIRE camp. First and foremost, I thank God and my principal, my parents, and especially my teacher, Ms. Amala, who guided me to participate in the camp, and the coordinators of the INSPIRE camp, and the organizer, Dr. Jivanmali ma'am, for organizing the camp to INSPIRE. It is my wonderful opportunity to meet and interact with the great and most valuable professors and scientists who have got 100 patents and numerous research and more. They give the valuable knowledge about the future career through science. And also the coordinators are very humble in organizing us. A visit to Zirconium and CMFRI provide us a brief summary about the industry and research institute. The food providers are very nice. A visit to all the science-oriented labs are much better to do the lab session in school. This camp is very useful to the 11th and 12th standards who are all pursuing science in future for their career. Once again, I thank you one and all. From Valedictory Higher Secondary School. இந்த half day leave-ல இந்த ஒரு 10 நாள் leave தான் கிடைக்கும். நான் 12th தான் படிக்கிறேன். அந்த 12th leave-மே எங்களுக்கு நிறைய அசைன்மெண்ட் இருந்தது, எல்லாமே இருந்தது. உங்களுக்கு இங்க வந்தா அசைன்மெண்ட் எழுதக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் இங்க வந்தோம். இங்க ஒரு கழுத்தை அடிக்கிற மாதிரி கழுத்தை அடிப்பாங்க போது இந்த 10 நாள் லீவையும் 5 நாள் இதுலயே விட்டுட்டாங்கன்னா கழுத்தை அடிப்பாங்க. சும்மா வந்து எழுந்திரிச்சு உட்காந்து போகலான்னு தான் நினைச்சேன். ஆனா இந்த INSPIRE camp ஒரு ஜாலியாகவும் இந்த மாதிரி எங்களோட ஏஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு ஏத்தாப்புல ஸ்டடீஸும் இருந்தது. நேற்று நடந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ல சூப்பராகவே நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். முக்கியமா சுரேஷ் சார் நேற்று நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அவங்க யாருமே எங்களுக்கும் தெரியாது, அவங்களுக்கு எனக்கும் தெரியாது. ஆனா பிள்ளைகளை அவ்வளவு கைண்டா ஹம்பிளா கொண்டு போனாங்க. நேற்று வான்மணி மேம் சொன்னாப்புல சுரேஷ் சார் அவங்களுக்கு நிழல்னாங்க. ஆனா என்னை பொறுத்த அளவுக்கு எனக்கு இந்த கேம்ப் 5 நாள் கேம்புக்குமே அவர் நிழல் போல தான் இருந்தாரு. ஏன்னா அவ்வளோ கைண்டா எவ்வளோ, ஆனா நாங்க எங்களுக்கு எடுத்த ஸ்டாஃப் கூட இப்படிலாம் எங்களை ஹேண்டில் பண்ணது கிடையாது. வா போ அதை பண்ணாத, உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிதான் பேசுவாங்க. ஆனா இந்த கேம்ப்ல உங்களை உண்மையிலே சொல்லணும் பிசிக்ஸ் லேப், கெமிஸ்ட்ரி லேப், கம்ப்யூட்டர் லேப் எதையுமே தலையை கூட உள்ள விட மாட்டாங்க. எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது. ஆனா இந்த கேம்ப் மூலியமா நாங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில அவ்வளோ அழகா டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்லாம் அழகா எந்தெந்த சொல்யூஷன் எப்படி எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லாம் நைஸா சொல்லி தந்தாங்க. கரெக்ட் பிசிக்ஸ் வந்து மதன கோபால் சார் அழகா பிசிக்ஸ் நல்லா டீச் பண்ணாரு. எதுவுமே தெரியாது, கம்ப்யூட்டர் லேப்லயே போனதில்லை. ஆனா அவர் அழகா டீச்சிங் பண்ணாரு. அவரை பார்த்து நம்மளும் பிசிக்ஸ் தான். எனக்கு வந்து பிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்காது. அவரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்மளும் இவர் போல ஒரு பிசிக்ஸ் மேஜர்ல வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. மற்றபடி கெமிஸ்ட்ரியில வந்து சொல்ல சாரி வந்துருக்காங்க. ஆனா இவ்வளவு தூரம் எங்களை 5 நாள் ஒரு 33 பேரை வச்சு இந்த ஸ்கூல்ல எங்களால மேய்க்க மாட்டாங்க. ஆனா இத்தனை பேரை வச்சு அவங்க கைண்டா நம்பதா சீனியர் ஜூனியர் எதுவுமே பார்ப்பாங்க. மற்ற எல்லா காலேஜுக்கும் போயிருக்கேன், எங்க ஸ்கூல்லையுமே சீனியர் ஜூனியர் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஆனா எதுவுமே கிண்டல் பண்ணல. அவ்வளவு கைண்டா லேப் செஷனா இருந்தாலும் சரி, லஞ்ச் செஷனா இருந்தாலும் சரி, வெளியே கூட்டு போறதுனால இருந்தாலும் சரி, இந்த அக்கா மக்கள் காலேஜ் டேஸ்ல இருக்கும்போது அவங்களையும் கேட்டா அவ்வளவு ஹம்பிளா எங்களுக்கு பண்ணி சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம at last I was sincerely thankful for Bangladesh and Suresh sir, and I would
மைண்டாவோ ஒரு ரோல் அடிக்காம எனக்கு இனி ஒரு 2 நாள் ஸ்கூலை கட்டடிச்சு வந்து இங்கே இருக்கலாம்னு தோணுது. அப்புறம் வந்தது மட்டும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதனால I would really thank about the Department of Kamaraj College, and once again I would really thank Honorable and Felicitation. Certificate distribution, first school, SHNB Metric Higher Secondary School, Sivagasi. Students come to the stage. Next school, Nada School, Kovilpatti, followed by Isha Vidya Metric Higher Secondary School, Kutambuli. Now the stage is Isha Vidya Metric Higher Secondary School, Kutambuli. Now the stage is PMC Metric Higher Secondary School, Millarpuram, followed by Karapatai Nadar Girls Higher Secondary School. Next, Kamalavadi Metric Higher Secondary School, Sagupuram. Kamalavadi Metric Higher Secondary School, Sagupuram. Nadar Girls Higher Secondary School. Next, K. Kamarajar Metric Higher Secondary School, Sivagasi. Get ready. K. Kamarajar Metric Higher Secondary School, Sivagasi. K. Kamarajar Metric Higher Secondary School. Students. Next school, Subhaya Vidyalayam Girls Higher Secondary School. Subhaya Vidyalayam Girls High Secondary School. Now the stage for next school, Subhaya Vidyalayam Girls High Secondary School,
followed by Star Matriculation High Secondary School. Star Matric High Secondary School, get ready. Now, Subaya Vidyalayam Girls High Secondary School, Subaya Vidyalayam Girls. Followed by Star Matriculation High Secondary School. Now the stage for Star Matriculation High Secondary School, Thoothukudi. Followed by Victoria CBSE School, Thoothukudi. Get ready. Victoria CBSE School. Victoria CBSE School, come forward. Now the stage for Victoria CBSE School, Thoothukudi. Get ready the following school, Holy Cross Girls High Secondary School, Thoothukudi. Holy Cross Girls High Secondary School. Get ready. St. Thomas Matric High Secondary School. Come this side. Come this side. Come this side. A special thanks to Jagannathan sir to motivate our school. Morning class girls. Followed by St. Xavier's High Secondary School, Panayakotai. Get ready. St. Xavier's High Secondary School, Panayakotai. Now the stage for next school, SOB, St.
Now the stage for St. Saviour's High Secondary School, Panayam. And finally, Savagasi Nada High Secondary School, Thoothukudi, get ready. Savagasi Nada High Secondary School, Thoothukudi. Sorry. Savagasi Nada Girls High Secondary School, Savagasi. The stage for SA High Secondary School, Thoothukudi. The Writing Innovative Ideas Contest. Actually, இதை எவ்வளவு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. டாக்டர் பாலகுமார் சார், டாக்டர் வாணியா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி நிறைய ஐடியாஸ் வந்து ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் பெஸ்ட் ப்ரைஸஸ் ஆல்ரெடி மேம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 5,000 கேஷ் அவார்ட். The 5,000 cash award, yaar vaanga, endha school. Let the countdown start. 5, 4, 3, 2, 1. And the first prize is A.N. Raja Muttumari, Isha Vidya Metric High Secondary School, Thoothukudi. She awards 5,000 cash award for the first prize. So give a big applause. Cash award 3,000 is won by S.M. Steve Sujit Raj, Vikasa School, Villapuram, Thoothukudi. And the topic is Making India Coconut Activated Organ. And the third prize, cash award, 2,000 Lada High Secondary School, Thoothukudi. The topic is Making India Boosting India's Economy. So next ma'am oda intention enna appadina next special prize 7 கொடுக்கலாம் அப்படினு டிஎஸ் சொல்லிருக்காங்க. மேம் அதெல்லாம் கிடையாது, நம்ம பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ண சொல்லிட்டு 10 ஸ்பெஷல் பிரைசஸ் வந்து இந்த எஸ்ஏ காம்படிஷனுக்காக செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். So the first one is M Sivakumar, Lada High Secondary School, Thoothukudi. The special prize Making India Speedy Ambulance Service. And next special prize or Shiva Isha Vidya Metric High Secondary School or Shiva. Best management
Kamaraj College High Secondary School. The next special prize is Roshina, Kamaraj High Secondary School. The topic is next special prize. Yes, Gautam, Vikas School, Budagara, Thoothukudi. Please. And the next special prize, B. Harish Gautam, the Vikas School, Sayagram, Thoothukudi. And the topic, personal welfare and prevention and control. The next special prize to Sri Bhavani, Subhaya Vidya Girls High Secondary School, Sri Bhavani. The next special prize is Sri Bhavani, followed by Ma Harish, Star Metric High Secondary School, Ma Harish, Puduvai. அவருடைய நண்பர் மோனி தர்ஷன் the same school Star Metric High Secondary School இன்னைக்கு அவர் வரல so அவர் பிரைஸ் வாங்க சொல்லிக்கிறோம். ஹரிஷ் you can also collect மோனி தர்ஷன் prize also. இப்போ ஆர்வம் பரிசு நாம இன்னொரு சொன்னாங்க ஆர்வம் பரிசு சூஸ் பண்ணிருக்கோம். so சக்திவேல் ஐயனார் நாடா மேக்ஸிமம் ஸ்கூல் தொழில்பட்டி, டேனியல் ஜரோ விகாசா ஸ்கூல் முதல்வர் தூத்துக்குடி, கே ஜோனா ரக்ஷிதா ஹவுலிகா கேர்ள்ஸ் ஹை செகண்டரி ஸ்கூல், கே ஜிதேந்திரா கே காமராஜ் college high secondary school, and I Sanjay the Vikas school Milagura. Actually, the exam is a intro. The exam question paper is prepared by Dr. A. Gopal and myself. Regular the question paper prepared for ma'am finalize the question paper. And the exam is normal school and individual set A, set B and the question paper solution. நம்மளுடைய third BSc chemistry volunteers conduct பண்ணாங்க. ஒரு நாளுக்கு 3 பேர் அழகா இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணாங்க. எந்த ஒரு எரர் இல்லாம and finally அத எவாலுவேட் பண்ணி கொடுத்தது third BSc chemistry students தான். சோ எவாலுவேஷன் ரொம்ப டஃபா இருந்தது. ஏன்னா எல்லாரும் ரொம்ப க்ளோஸா அதோட மார்க் வாங்கியிருந்தாங்க. சோ from that மேம் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 மட்டும் கொடுக்கலாம்ன்றது தான் நார்ம்ஸ். அதெல்லாம் வேண்டாம். அப்படியே நல்லாவே படிக்காம சொல்லி இப்போ நிறைய ஸ்பெஷல் பிரைஸ் அவார்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த கேஷ் அவார்ட் for the first maths campus prize countdown start 5 4 3 2 1 and the winner is S.M. Steve Suchitra the Vikas School Milagura Thoothukudi received 3000 cash award for the first prize. So maximum 22 marks score பண்ணிருக்காங்க. The first mark out of 30 22. And next second prize yes Gautam the Vikas School Milagura Thoothukudi 2000 cash award and the mark is 21. First mark 22, second mark 21 and third prize rupees 1000 N.S. Ashwin BMC Metric High Milagura. So next 15 special prizes for maths quiz. Nearest mark example B. Vivas Sujit Sri Kamaraj College High Secondary School. R.
Secondary School, Thoothukudi. Yes, Sriram Pandian, BMC Metric Higher Secondary School. Yes, Hitesh, Kamaraj College Higher Secondary School. M. Dharani, S Section Girls Higher Secondary School, Thoothukudi. J. Shurvin Jason Azaria, Vikasa School, CPSC. I. Sanjay, the Vikasa School, Middlebury, Thoothukudi. M. Muttuve, St. Thomas Metric Higher Secondary School, Thoothukudi. M. Mari Selvam, DMLS Dr. Sylvia School, Thoothukudi. K. E. Pradeep, SLV High Secondary School, Thoothukudi. V. Damini Sri, the Vikasa School, Sayapuram. Yes, Tamil Chelvi, S Section Girls School, Thoothukudi. The last 15th one, Vimal Kumar B, St. Mary's High Secondary School, Palayamkottai. நாளிதம் போற்றும் நல்லோருக்கு நன்றி சொல்வது நம் கடமை. அந்த வகையில் சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த மொழியாக என் அன்னை தமிழை வணங்கி என் நன்றியுரையை தொடங்குகிறேன். முதலாவதாக இந்த விழா பந்து தடையின்றி நடைபெறவும் பலவித தடைகளை தாண்டி வெற்றி விழாவாக உருவெடுத்ததற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். ஒளிவான செந்தகரோன் ஒப்பீர் என்னும் வரிகளுக்கு இலக்கணமாகவும் எங்களின் இந்த விழாவினை சிறப்புடன் நடத்த உறுதுணையாக இருந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் அலுவலர் நண்பர்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். அறியாமை எனும் இருளகற்றி ஆய்வு பொறியால் அறிமொழி ஏற்றிய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஜே. குருமணி அவர்களுக்கும் கற்பிக்கும் பேர் ஆசான்களுக்கும் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களுக்கும் எங்களுக்கு பின்புலமாக இருந்த உதவி பணியாளர்களுக்கும் இந்த கர்மத்தில் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த அறிவியல் முகாமிற்கு மாணவர்களை வரவழைக்க பெரும் முயற்சி எடுத்த தூத்துக்குடி கல்வி மாவட்ட டிஇஓ அன்னார் சிதம்பரநாதன் அவர்களுக்கும் விக்டோரியா சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல்வர் திரு ஜெகநாதன் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். இந்த மேடையை அலங்கரித்த ஆசான், பன்முக சிந்தனையாளர், தேடி போல சுறுசுறுப்பான இளைஞர் என பல வகையில் பரிணமிக்கும் தகைசார் வி. பல்ராம் சார் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகள். இயற்பியல் புத்தகர், அறிவியல் சிந்தனையாளர், அறிவியல் புத்தகர், பேராசிரியர் ரங்கநாதன் சார் சகா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் கொல்கத்தா அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விழாவை மேலும் சிறப்பு செய்த எனது வாழ்வின் வழிகாட்டி, நலம் விரும்பி, பண்பான தோழர், மாணவர்களின் கடவுள் அடரா விக்டோரியா சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல்வர் திரு ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளை. கெமிஸ்ட்ரினாலே மாஸ்னாலே கெமிஸ்ட்ரி, அந்த வகையில இந்த ஸ்டேஜ்ல the beat assistant dancing sir, chemistry professor கனவேல் சார் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமா மாணவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கிய என்எஸ்சி பெட்ரோலியம் காங்கிரஸ் சிஎம்எஃப்ஆர்ஐயோட அதிகாரிகள், அலுவலர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள். ஆழமரமாய் தண்ணீரில்லா தலைவியாய் அனைத்து கடினமான சூழலையும் எதிர்கொண்டு விடுதலான எங்களை திறம்பட வழிநடத்திய விழா நாயகி, முக
முகாமின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் வான்மதி அவர்களுக்கு எங்களது தலைவருக்கு நன்றி. கிளாசிக், மாஸ், கிளவர், டைனமிக் என்றாலே கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான். அந்த வகையில இந்த முகாமை ரொம்ப அழகா அள்ளி அணைச்சு தங்களது முழு உழைப்பை நல்கிய 3rd BSc கெமிஸ்ட்ரி மாணவர்களுக்கு இந்த கல்லூரியில் முன்னாள் BSc கெமிஸ்ட்ரி மாணவர்களுக்கு எனது நன்றிகள் பற்பல. விடியலை நோக்கி என்றும் மலரும் தாமரை போல நலபாகமாய் அறுசுவை உணவை காலை மதியம் இரவு என அனைத்து நேரங்களும் வழங்கிய தாமரை சமையல் குழுவினருக்கு எனது நன்றிகள். வழங்கிய ரமேஷனுக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவின் முக்கியத்துவமே எனது அருமை மாணவ செல்வங்களே, அவர்களை அனுப்பிய அந்தந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் முதல்வருக்கும் ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள். சான்றிதழ் வடிவமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவி நல்கிய சென் டெக்னாலஜிக்கு எனது நன்றிகள். நிழற்படங்கள், காணொளிகள் நமது வாழ்வில் என்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அந்த வகையில் இந்த விழாவை அழகாக படமாக்கிய காணொளி ஆக்கிய வெஸ்டம் டிபார்ட்மெண்ட் மாணவர்களுக்கும் அவர்களது பேராசிரியர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். நாளைய சமுதாய தூண்டல் நீங்கள் இல்லையெனில் இந்த முகாம் சிறப்படையாது. அந்த வகையில் இளைய மாணவ மாணவிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நெஞ்சம் சார்ந்த நன்றிகள். மீண்டும் அடுத்த முகாமில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். National anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गावे तव जय दादा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நேரம்